ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எக்ஸாம்பிள் 2.4 தான் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் 2.4 தான் பார்க்க போறோம். எக்ஸாம்பிள் 2.4னா லைக் எக்ஸைஸ் 2.4 இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்ஸ் வந்து நீ எடுத்து போட்டேன் ஆக்சுவலா. ஸோ வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் 2.4 வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாமா? ஆக்சுவலாக நீங்கள் நான் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனர்ஜெட்டிக்காகவும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது நான் சூப்பராக நடத்த போகிறேன். தயவு செஞ்சு கிளாஸோட எண்டு வரைக்கும் சூப்பராக கவனிங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும். ஓகேவா? கவலையே படாதீங்க, நான் எல்லாத்தையும் நடத்தி போகிறேன். ஓகேவா? நோ நோ வரிஸ். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தோமா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை நான் என்டையராக முடிக்க போகிறேன். ஓகேவா? லைக் என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸையும் ஒரு சம்மு கூட விடாமல் எல்லா சம்மையும் ஏ டு இசட் தேங்காய் திருவுற மாதிரி எல்லா தேங்காயும் துருவிடலாமா? ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் Z இஸ் பியூர்லி இமேஜினரி இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் Z equal to minus x bar. ஓகேவா? இது உங்களுக்கு புரியும், நாட் பாசிபிள். லைக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்ல. லைக் ஏன்னா லைக் இப்போ வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து பியூர்லி இமேஜினரியா இருக்குன்னா அதோட கண்டிஷன் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்கன்னா Z is equal to minus x bar. இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் புக்கில் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக இது வந்துடும். ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வந்து லைக் எக்ஸாம்பிள் 2.3 பார்த்துடலாம். ஓகேவா? Write 3 plus 4i by 5 minus 2i in the x plus iy form. Find the real and imaginary. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா? ரெட் கலர் ரொம்ப இதாக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? லைக் க்ரீன் கலர் அதாவது பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பர்பிள் எடுத்துக்கிறேன். பர்பிள் வேணா ஆரஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, ஆரஞ்சு. ஓகே, இப்போ 3 plus 4i by 5 minus 2i இதோட ரியல் அண்ட் இமேஜினரி கண்டுபிடிக்க சொல்றீங்களா? ஸோ வந்து ஜஸ்ட் வந்து இது ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது வந்து ஃபுல்லாக நான் என்டையராக ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் என்டையர்லி. ஏன் பண்ணுறோம், எதுக்கு பண்ணுறோம், எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரம் பேஸ்லேருந்து புரியும். ஓகேவா? Write in the form, write 3 plus 4y by 5 minus 2y in the x plus iy form and hence find its real and imaginary. x plus iy ஃபார்ம்லாம் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இதை 3 plus 4y minus 5 minus அது அப்போ என்ன பண்ணணும், கான்ஜுகேட் பண்ணணும். ஏன் சார் கான்ஜுகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைக் அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. ஓகேவா? எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கு. ஓகேவா? அந்த ரீசனை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாயிடும். ஓகேவா? இப்போ Z1 by Z2 எந்த ஃபார்மில் கொண்டு வந்து சொல்லியிருக்கான், எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ஃபார்மில் கொண்டு வச்சுருக்கான். ஆனால் நம்மளுக்கு எது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது, இது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. இது எப்படி சார் போக்குறது? 5 minus 2y இது எப்போ போவோம் டினாமினேட்டரை? கீழே 1 தான் போகும். ஸோ எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் வந்து டினாமினேட்டர் வந்து 1 ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு அதோட கான்ஜுகேட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 ஆகும். சாரி, கான்ஜுகேட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 ஆகாது. சாரி கரெக்டாக சொல்லவே கூடாது. கான்ஜுகேட்டை மல்டிப்ளை பண்ணா லைக் இமேஜினரி பார்ட் வில் பி கோயிங் அவுட். Z is i plus ib னா z bar is equal to a minus ib. ஓகேவா? Z into z bar is equal to a square plus iab a square plus b square. இங்க a plus ib a minus ib வெளியே போயிடுச்சா? b square a square plus square. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஸோ வி ஹாவ் டு பி மல்டிப்ளைங் போத் சைட்ஸ் பை 3 plus 4i by 5 minus 2i. ஓகே, 5 plus 12i by 5 plus 12i. ஓகேவா? ஃபிஃப்டீன் plus 20i plus 36i minus 48 by 25 plus 144. இங்கே வந்து லைக் வாட் வில் ஹேப்பன் லைக் இது போனால் minus 33 plus 56i by 169. ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் x plus iy சும்மா 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 லைக் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஓகேவா? இந்த ப்ராப்ளம் இன் சால்வ்.
ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் நான் ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக நடத்துகிறேன். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? நீங்கள் நான் வந்து நான் நினச்சதை டக்கு டக்குன்னு போட்டு டக்கு டக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஆனால் பட் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமையும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரம் பேஸ்ட் இருந்தால் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம் 100% இன் ஆர்டர் டு எக்ஸல் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ், ரைட்? மேத்தமேட்டிக்ஸில் வந்து ஒரு துளி சந்தேகம் இருந்தாலும் யூ வில் பி ஃபெயிலிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2.14. எக்ஸாம்பிள் 2.14 வந்து 1 plus I by 1 minus I the whole cube plus minus 1 minus I by 1 plus I the whole cube. ஓகேவா? ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கு ரெண்டு அப்ரோச்சஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக லைக் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ரெண்டு அப்ரோச் இருக்குது. ஒன்று வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச். ஐ மீன் இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. ஆக்சுவலாக லைக் காலேஜ் படிக்கும்போது நீங்கள் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ்லாம் என்னன்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு லாக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லாக்கில் வந்து ஒரு காம்பினேஷன் போட்டால் திறக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். 0லேருந்து 1000 வரைக்கும், 0லேருந்து 1000 வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து திறந்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸு. ஸ்மார்ட்டாக யோசிச்சு லைக் ஏதோ ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி வந்து ஸ்மார்ட் வே. ஓகேவா? ஏதோ ஒரு ஹிண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். த ஸ்மார்ட் வே. Z இப்போ Z let 1 plus Z 1 minus Z. ஓகேவா? then Z bar Z cube is equal to கண்டுபிடி கஷ்டம். ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, லைக் 1 plus I. ஓகேவா? 1 plus I plus I minus I a square plus b square 2r 2I by 2 equal to I cube is equal to I into I minus I. ஓகேவா? இது வந்து மைனஸ் ஐனா, இதை பார்த்தீங்கன்னா 1 minus I வந்து இங்கே போயிருக்கா, இங்கே வந்து கீழே இருக்கா 1 by Z. ஓகேவா? minus I the whole cube minus 1 by minus 1 I the whole power 3. ஓகேவா? Actually we have done the right minus I. Okay, actually yeah, I and 1 by I. Sorry friends. ஓகேவா? இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக லைக் என்ன தப்பு பண்ணுறோன்னா, லைக் Z ஈக்குவல் டு ஐ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா, இதோட வேல்யூ ஐ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா, இதோட வேல்யூ 1 by ஐயா. நீங்கள் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது எந்த வித கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கும் பண்ணக்கூடாது. இது ஐ, இது 1 by. ஓகேவா? எப்பயுமே நீங்கள் வந்து லைக் யூ ஹேவ் டு பி கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வெரி 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 வெல். ஈவன் அ சிங்கிள் ஸ்டெப் கேன் லீட் டு டிசாஸ்டர். minus I. Okay, minus I by minus 1 minus I minus 1 minus 1. The problem here minus 1 I cube. What's I cube? I into I is minus 1 minus 1 minus 1 into I minus I. minus 1 minus 1 to plus 1 எடுமா 3 minus 2. So the answer is minus 2. Let me check first confirm. Yeah, the answer is 100% minus 2y. Okay, next sum. Example ஒரே பைத். ஓகேவா? ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா, லைக் சால்வ் ஃபார் Z. நான் என்னோட செக் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் நடத்தும் போது 100% நான் கன்ஃபார்ம் ஷுவராக இருக்கும். ஓகேவா? என் நோட்டில் எழுதி வச்சிருக்கேன், இருந்தாலும் நான் இன்னொரு செக் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஐ ஹவ் டு பி 100% ட்ரூ டு மை ஒர்க், ரைட்? யா,
இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் தான் கேட்டாங்க ஓகேவா ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் இந்த எக்ஸாம்பிள் 2.0 எல்லாமே ஈஸியாக தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் என்னன்னா நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் அப்பப்போ பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பீங்க ஓகேவா ஓகே ஐ ஹோப் யூ வில் ஃபாலோ மை ஸ்டெப்ஸ் சீரியஸ்லி சால்வ் ஃபார் தட் கேட்டுருக்காங்க ஸோ என்ன எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா லைக் வந்து வி ஹாவ் டு பி லைக் ஓ ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஜெட் இல்லை 2 நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னன்ட்டு நீங்கள் என்ன 2ன்னு கொடுத்தாங்களா ஜெட்னு கொடுத்தாங்களா நான் பொறுமையாக பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக லைக் வி ஹாவ் டு பி லைக் வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் பேஷன்ஸ் ரைட் யா யா கூல் 2 பார்த்தீங்களா ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ராப்ளம் 2 அவ்வளவுதான் 2z plus 6 equal to 1 plus 4i into z minus 5i right சும்மா z 4 plus minus 5i minus 20 i square na minus 1 அப்படி இப்போ z plus 4iz minus 5i plus 20 minus 4iz here 14 z is equal to minus 1 by 4i 14 minus 5i by 1 minus 4i the answer actually okay va okay next வந்து எக்ஸாம்பிள் 2.6 ஆக்சுவலாக லைக் இப்போ பார்த்தீங்களா லைக் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ சம் போட்டிருக்கோம் லைக் ஒரு 2 சம் தான் போட்டிருப்போம் எவ்வளோ சம் போட்டிருக்கோம் 3 4 5 6 4th சம் போகிறதுல நம்ம 12 மினிட்ஸ் போயிடுச்சு ஏன் வந்து 4th சம் போகிறது 12 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா லைக் யூ ஹேவ் டு பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம் வெரி கேர்ஃபுல்லி அண்ட் வெரி க்ளீன்லி ஓகேவா அதே தான் ஓகேவா செட் பை செட் யூஸ் பண்ணிட்டு ஓகேவா சும்மா ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ்ல அதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் அல்வா மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக எதில் வந்து நீங்கள் மாட்டுவீங்கன்னா லைக் கடைக்கு போறீங்கன்னா ஒரு பிரியாணி வாங்குறீங்கன்னா பிடிக்காம இருக்கலாம் லைக் அவுட் ஆஃப் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 12th மேக்ஸ் டஃப் இந்த கேஸ் டஃப்னா சார் படிக்கவே முடியாதா சார் அப்படின்னு நினச்சா அப்படிலாம் இல்லை அந்த மாதிரி விஷயம் தான் படிக்க முடியும் ஓகேவா அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் டஃப்பான டைம் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து இது தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நான் படிக்கிற காலத்தில் இல்லை என்ன நான் பார்க்குறேன் ஓகேவா ஸோ இன்வர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது 4th சாப்டர் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டொமைன் கோடமைன் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நான் ஏன் திடீர்னு அதுக்குள்ளே டைவ் பண்ணேன் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம்ல சரி நமக்கு கம் பேக் டு த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஓகே கூல் ஓகே கமிங் பேக் டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் 18 minus 12i plus 8i square minus 1 plus 36 plus 16 நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் 10 போட்டு மைனஸ் 24i by 52 ஓகேவா அவ்வளோதான் வெரி கூல் ஆன்சர் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் 125 பக்கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்க்கலாம் அந்த 125 பார்க்க முடியுதானே எனக்கு இவ்வளோ முடிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் z is equal to 2 plus 3i into 1 minus i ஓகேவா லைக் என்ன கேட்டிருக்கானுங்க ஃபைன் லைக் எக்ஸாம்பிள் 2.7 ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் எழுதுறேன் ஓகேவா ஏன்னா திரும்பி வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணும்போது எதுன்னு
தலகால் புரியாமல் இருக்கக்கூடாதுல. லைக் யூ ஹேவ் டு பி நோயிங் விச் இஸ் ஃபார் விச், ரைட்? சும்மா வந்து யூ ஹேவ் டு பி நோயிங் இது இன்னும் 1 டே செட்டுவா சும்மா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். 2 + 3 எழுதும் போது கொஞ்சம் நீட்டாக எழுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கசமுசா எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைக் யூ வில் நாட் பி லைக் பார்த்தீங்களா. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் முன்னாடி என்னென்ன தப்பு பண்ணனோ அதில் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் லேர்ன். ஸோ டோன்ட் ஃபீல் ஷை டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ். த மிஸ்டேக்ஸ் வில் டீச் யூ வாட் வில் பி டூயிங் த நெக்ஸ்ட். ஓகேவா? நான் நிறைய பட்டு பார்த்துட்டேன். லைக் செட் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது லைக் 2 into find Z inverse தான் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக. ஓகேவா? லைக் 2 + 3i minus 2i minus 3 minus 1 is nothing but 2 plus I plus 3 5 plus I Z inverse equal to 1 by Z. Okay, 5 minus I 25 plus I 5 minus I by 26. Okay, this is the problem solved. And the 70th problem வந்து I mean 70th problem சொல்றேன். Page number 70 and example 2.8 actually. In the example முடிச்சிட்டு I'm going to talk about example 2.4, which is very easy to solve a problem. 2.5 geometry and locus, that is not a problem. Okay, we talk about example 2.8. Example 2. Show that 2 plus I root 3 plus 2 minus I root 3 the whole power 10 is real and இது imaginary. Friends, okay, not a problem. இதை முடிச்சிட்டோன்னே like we have going to jumping into like example 2.4. So 2.4 actually like 2.4 வந்து கொஞ்சம் டைம் இழுக்கும். பட் இருந்தாலும் நான் போட போகிறேன் because you are going to like my video, right? Okay, I'm sure that you will be liking my video and appreciating my hard work. Okay. Example 2.4 முடிச்சு 2.5 ல வந்து like we are going to be having many problems. Like the problem will arise when there is a locus of the modulus function. Okay, calling me a problem. Okay friends. Okay, energetic இந்த ப்ராப்ளம் போட்டு முடிச்சிடலாமா? ஓகே, not a problem. Example 2.8 we have two subdivisions, right? 2 plus I root 3 the whole power 10 and 2. ஓகேவா? சும்மா டக்குனு போட்டு முடிச்சிடலாம். டக்குனு போட்டு முடிச்சிடலாம். Example 2.8 2 plus I root 3 whole power 10 plus 2 minus I root 3 the whole power 10 is real. எப்படி சார் நம்ம ரியல்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரியலோட கண்டிஷன் என்ன? இப்போ ஒரு நம்பர் Z is 5 plus 5 வச்சுக்குவேன். இந்த மாடல்ஸ் எடுத்தா செய்வா real. Cool, right? Even z bar equal கண்டுபிடிக்கணும். So z equal z bar கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ z bar எடுத்தா உள்ள z இறங்கிடுமா, திரும்பி இறங்கிடுமா? வெரி சிம்பிள். I root 3 the whole power 10. சும்மா அவ்வளோதான் முடிச்சு. z equal z bar hence prove. Okay, cool. Next one வந்து imaginary. The purely imaginary na எப்படி நான் லைக் என்ன கண்டிஷன்னா லைக் z is equal to x plus iy na z bar is equal to x minus iy, right? இது ரியல் காணனா 0 ஆயிருமா? z is equal to minus z bar. ஓகேவா? nine plus 9i 19 plus 9i 19 plus 9i by 5 minus 3 minus of 8 plus 5
1 plus 2i. We have to prove that this is purely imaginary. In order to prove that, we have to be doing a lot of calculations based on this problem. காஞ்சியை எடுத்து விட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷுவா எனக்கு கால் உட்காந்து கால்லாம் ஒரு மாதிரி வலிக்குது. ஜஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 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 வேலையை எடுத்து வச்சுக்கோங்க, அந்த வேலையை வந்து 100% நீட்டாகவும் கரெக்டாகவும் முடிப்பேன். அதுதான் என்னோட ஸ்டைல். ஆக்சுவலாக ஒரு பர்சன்ட் வந்து பிடிச்ச வேலையை எப்பயுமே நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். ஓகேவா? லைக் இங்கே வந்து 95 + 45i + 57i - 27. இது பெருசாக தான் போகுது, இருந்தாலும் ஓகே. 25 + 9. 95லேருந்து 60. 102i by என்னது 34. 34 டிவைட் பண்ணா 2 + 3i. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சுவலாக plus I minus 16i minus 2 of minus 1 1 plus 4 plus 2 10 minus 59 by 5, just nothing but 2 minus 3. Is it? Actually, like என்ன கண்டிஷன்னா, லைக் வாட் இஸ் கண்டிஷன் ஃபார் பியூர்லி இமேஜினரி? நாங்க பியூர்லி இமேஜினரியா என்னங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 0 0 இருக்குமா? இது z is equal to minus of z bar. So z plus z bar is equal to 0. That's the condition, right? Okay. So z plus z bar is equal to 0 வரணுமா? இப்போ இங்கே -2 வரணுமே. Where my calculation went wrong? Wait a minute. Okay. Z is equal to, wait a minute. Let me check where it did me. So calculation வந்து என்ன கண்டிஷன் ஆக்சுவலாக, லைக் வாட் இஸ் கண்டிஷன் ஃபார் பியூர்லி இமேஜினரி? ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கட் பண்ணல, எதுவும் பண்ணல. பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு ஷோ ஹவ் ஐ திங்க் இன் த எக்ஸாம் ஆர் ஹவ் யூ மஸ்ட் திங்க் இன் எக்ஸாம். இப்போ எக்ஸாமில் வந்து எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்து 2 + 3 வந்துச்சு, இன்னொரு ஆன்சர் வந்து 2 - 3 வந்துச்சு. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் என்ன? கண்டிஷன்ஸே ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் கண்டிஷன், பட் ஐ வாண்ட் டு டிரைவ் த கண்டிஷன்ஸ். சும்மா எப்படி டிரைவ் பண்ணனா, ஜெட் இருக்குது, ஜெட் பார் இருக்குது, அவ்வளோதாமா. இப்போ வந்து லைக் இதுவும் 0 இதுவும் 0னா லைக் என்ன வந்து ரிலேஷனாக இருக்குன்னா, z is equal to minus of z bar. இதான் இருக்கு. ஓகேவா? which means that if I add both the two, you must get 0, right? the imaginary add பண்ணா 0 ஆயிடுச்சு. ஆனால் இது வந்து 2 -2 தெரியல, ஒரு கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் பண்ணலாம். 1 - 2 1 plus i வந்துச்சு, -16i minus okay.
இது பார்க்குறேன் லைக் ஆக்சுவலாக லைக் என்ன வந்து கண்டிஷன்னா ஆக்சுவலாக லைக் where did I went wrong? Hey, what is condition for imaginary? Yeah, like where I went wrong is because இப்போ வந்து நான் z equal to actually I kept it wrong actually. இங்க பாத்தீங்களா நான் வந்து I am not actually cut it actually like I am going to show what mistake I have done. That is a good practice for a maths teacher, right? Yeah. இப்போ வந்து நம்ம z is equal to next z equal to z by டோட்டலா நான் என்ன வச்சிருக்கணும் z வச்சிருக்கணுமா கரெக்ட் ஓகே I'm going to cut it right z equal to 2 அது part 1 2 plus 3i part 2 வந்து அது 2 minus 3i ஓகே இப்போ வந்து லைக் யா இப்போ ஓகேவா ஓகே ஆக்சுவலி பியூர்லி இமேஜினரிக்கு வந்து இவங்க ஜஸ்ட் வந்து மைனஸ் பண்ணி பியூர்லி இமேஜினரி முடிச்சிட்டாங்க ரெண்டு ஆட் பண்ணா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுமா ஆட் பண்ணுமா ஒரே -2 hence purely imaginary hence proved ஓகேவா யா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை விட வந்து ஆக்சுவலாக லைக் இதோட இது முடிஞ்சு ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் 2.7ல ஒரு 7 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அந்த 7 ப்ராப்ளம்ஸையும் லைக் we are not going to be feeling lazy anymore right we are going to just solve the problems with high energy ஓகேவா okay. 2.4 right yes okay the problem anymore example 7 problems இருக்கு actually like I think this class will be going for an hour not a problem friends not a problem so your support will make me to keep activated okay va okay like example 2.4 sure the 7 problems energetic பாத்துறலாமா okay first sum 5 plus 9i plus 2 minus 4i the whole bar சும்மா அந்த பாரை பிரிச்சு விட்டு இல்லை பாரை பிரிச்சதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிடுங்க டேரக்டா தேவையில்லாமல் தேவை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே எதுவும் தேவை பண்ணிடுங்க ரூட் போட்டு 49 plus பார் தான் கொடுத்துருக்காங்க I am using the modulus நீ காலையில் நான் மாடுலஸ் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் திடீர்னு மாடுலஸ் செகண்ட் வந்து 10 minus 5i 6 plus 2i ஓகேவா இப்போ வந்து ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணுமா 6 minus 2i by 60 plus minus 30i minus 20i plus 10i square minus 1 by 36 plus 4 50 minus 50i by 40 5 by 4 into actually இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்கள் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா யூ மஸ்ட் பி ஹேவிங் ஹை எனர்ஜி டு சால்வ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் யூர் செல்ஃப் ஓகேவா ஃபைன் you'll also be able to achieve my level not a problem third problem is
3 comma I the whole to 1 comma 2 minus 5. Actually the 3I the whole bar na என்ன தெரியுமா? Actually the conjugate, right? So minus 3I. பாத்தீங்களா, ஒரு சம்ம வந்து லைக் யூ ஹேவ் டு பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் வெரி வெரி கிளியர்லி ஆர் எல்ஸ் யூ வில் பி dragging ஓகேவா. minus 3I plus 2 plus I plus 4 plus 1 which is nothing but 3I minus 3I plus 2 plus I by 5 which is nothing but minus 15I plus 2 plus I by is equal to 2 by 5 minus 14 by is equal to I hope you understand the problem very clearly. Okay. Next வந்து like what we are going to find the following the rectangle form. The second sum பார்க்க போறோம் and the third sum பார்க்க போறோம். ஓகேவா, not a problem anymore. Like fourth sum பிரச்சனை இல்ல, fifth sum பிரச்சனை இல்ல, sixth sum பிரச்சனை இல்ல, seventh sum பிரச்சனை இல்ல. Okay, okay friends, okay friends, not a problem anymore. The second sum வந்து that is going to find the following. You have to be very very careful as well as cautious because even a single mistake can lead to death. Okay, first one the real of 1 by 3. Actually the 1 by 3 is 1 by 3 now. Yes, I by actually திடீர்னு என்னடா திடீர்னு இப்படி பண்றேன்னு பார்க்காதீங்க. Like I just conjugate it. Once you get a practice you will be learning a lot. என்ன மாதிரி நீங்க போட எக்ஸாம்ல போட்டுறீங்க, ஒரு மார்க் கம்மி பண்ணிக்க போறாங்க. Not a problem friends. Actually like இப்போ 32 minutes ஆயிருக்கு இப்போ வந்து. ஓகேவா, லைக் பாடமே நடத்திட்டு இருந்தால் எனக்கும் போர் அடிக்கும். ஓகேவா, ஸோ அடுத்து நான் வேறு என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை இதை பேசட்டுமா? லைக் யா, ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இந்த சம்மாக போட்டுட்டு இருந்தால் லைக் யூ வில் பி ஆக்சுவலி கெட்டிங் அ லாட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, லைக் ஸோ ஸ்டோரி எதாவது சொல்லட்டுமா இன் பிட்வீன்? ஸ்டோரி சொல்கிற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் வேறு என்ன சொல்லலாம்? யா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலி லைக் I'm actually basically a software developer actually, but Max ரொம்ப பிடிக்கிறதுனால like I'm taking this as my patience. சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா, ஓகே okay, getting back to the lessons after a break. Second sum. Real of 1 minus I z. Real of yeah friends, I will 33 minutes for like we are going to talk about the third sum and we are going to do that for the third subdivision after the third sum. Okay, like after we are going to talk about the fourth sum and the fifth sum. That's not a problem. Third sum not a problem. Imaginary of x plus iy is 4 actually friends in the summer I explain பண்ண நான் டக்கு போயிடுவேன். ஏன் தெரியுமா? I have a practice, so you will also attend to a practice, right? Okay வா, the example 3.2.4 நான் முடிக்காம நான் விட மாட்டேன். just 4 5 we have like 3 4 5 and 6 and 7.
just we have some amount of problems left over, okay. But I'm not going to get tired, okay. But money வந்து 942 ஆச்சு, but I'm not tired because I'm not going to get tired, okay. Not a problem anymore. Third problem is Z1 is asking me 2 minus I and Z2 is asking me minus 4 plus 3. Find the inverse of Z1 by Z2, right? The following problem Z1 and Z2 is given. We are asked to find the value of the inverse of Z1 dot Z2 and Z2 by Z2. Okay, wow. So in order to find the inverse of Z1 dot Z2, they just multiply that and find the inverse. Okay, wow. Okay. Not a problem, friends, because actually we have to be very very patient for this and yeah. So don't get tired, friends. Actually, not a problem. First time I'm going to find Z1 dot Z2. Minus 5 minus 10 9 25 minus yeah, actually like we have found the value of Z2 and the Z to the whole inverse. Okay. Okay, here friends, like yeah, Z1 to Z2 and I'm going to give a homework, friends. Surely I'm going to give you homework. Shall I give you homework or shall I do it myself? நானே போட்டுமா பேசுறேன், நானே போடுவேன். நான் உங்களுக்கு homework நீ தர மாட்டேன். I'm not going to give you homework. Yeah. 2 minus 5 by minus 4 plus 3. Just conjugate. Minus 8 plus 4i minus 6i plus 3 into minus 1 by 16 minus minus 11 minus 10 minus 12 by 25. Okay friends, like yeah, like actually like yeah, this is right, but yeah, actually we have found it the Z1 by Z2, right? We have to find Z1 by Z2 the full inverse. What it will do is inverse. Actually this is coming wrong, friends. Actually yeah. Actually we have to also analyze why it is coming wrong, where I did wrong. Okay, actually like wrong. But the main thing about mathematics is why I went wrong, where I went wrong. That's also very very important, right? Craziest thing ever. Okay, like இப்போ வந்து Z1 by Z2 actually கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ஓகேவா? லைக் and we are just conjugated it, ஓகேவா? 6 minus 2i, ஓகேவா? Z1 by Z2 கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? Z1 by Z2 inverse வந்து like
how I'm finding the inverse is like ஏன் வந்து தப்பா வருது z1 by z2 கண்டுபிடிச்சிட்டேன் z1 by z2 inverse equal to இதுக்கு இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு யா லைக் இன்வெர்ஸ் வந்து லைக் 1 by 25 minus 2i ஓகே நாட் அ ப்ராப்ளம் இது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் ஆக்சுவலாக இதில் என்ன வந்து லைக் ப்ராப்ளம்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் வாட் வேர் ஐ வென்ட் ராங் இஸ் ஐ டோன்ட் நோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர் ஐ வென்ட் ராங் லைக் இதை வந்து நான் இன்னொரு வாட்டி கூட பார்த்து சொல்கிறேன் ஓகேவா நீங்கள் கூட கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வேர் ஐ வென்ட் ராங்குன்ட்டு பட் வந்து புக்கில் வந்து வேறு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு z1 by z2 த ஹோல் இன்வர்ஸ் வந்து இது வந்து எங்கே வந்து எந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் 3 வரைக்கும் போயாச்சு லைக் 40 minutes நடத்தாச்சு ஓகேவா இந்த ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் எனக்கு வரல ஏன்னு தெரியல பட் ஷோர்லி ஐ வில் டீச் இட் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகேவா ப்ராப்ளம் டேக் ஆஃப் மை பென்சில் அண்ட் மார்க் இட் இந்த ரைட் ஓகேவா நான் வந்து சுறாக்கட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு தெரில ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் 4 5 6 7 ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்த் சம் வந்து கொஞ்சம் வந்து லெந்தியான லைக் ஓகேவா லைக் இது நான் வரேன் பின்னாடி வரேன் லைக் கம் பேக் டு த ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி லைக் I'm going to complete the work entirely ஓகேவா I'm not going to keep any evidence balance ஓகேவா that is my style இப்போ ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா fourth exam என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா like they have asked me like the complex numbers u bu and z are related ஓகேவா ஒரு மூணு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் கொடுத்து இந்த மூணுமே ரிலேட் கேட்டாங்க like fourth example u, v, z மூணு are related in the sense 1 by u equal to 1 by v plus 1 by w ஓகேவா where u is equal to 3 minus 4 ஐ கொடுத்துருக்காங்க like and w is equal to 4 plus 3 கொடுத்துருக்காங்க they are asking me what they are asking me find u in the terms of rectangle form இது வந்து b ஓகேவா ரொம்ப 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 ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டென்ஷனே வரீங்க 3 minus 4 plus ஓகே சும்மா காஞ்சி எடுத்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் 9 plus 16 plus இது காஞ்சி எடுத்தா 9 plus 16 இங்கே ஒன்றுமா minus 4 minus இங்கே வந்து 7 minus 7 ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் இருக்கா ஓகேவா ப்ளஸ் ஐ பை 25 7 plus I பை 25 yeah friends like 7 plus I by 25 இப்போ இதான் வந்து 1 by u ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக கைடில் வந்து என்னடா வந்து திடீர்னு வந்து கைடில் பெருசாக போட்டிருக்கானுங்க நான் 2 ஸ்டெப்பில் கொண்டு வந்துன்னு பார்த்தேன் கைடில் எழுதுறவனுங்க வந்து லைக் தே ஹேவ் சும்மா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஷார்ட்டாக வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக லைக் எல்லாமே நாம் வந்து இதாக பண்ண முடியாதுல்ல 7 plus I ஓகேவா யூ வந்து சும்மா கான்செப்ட் எடுத்துங்க அவ்வளோதான் அது வந்துடும் ப்ராப்ளம் லைக் இது ஓகேவா 175 minus 25 by 49 ஃப்ரெண்ட்ஸ் 7 plus ஐயா இங்கே வந்து லைக் 49 minus 1 it's 48 ஓகேவா மைனஸ் இருக்குல்ல 49 plus 1 is 50 ஓகேவா ஆக்சுவலாக இது ஃபர்தராக ரெடியூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் all are multiplied for 25 right yes 25 6 times 7 times
50 by 2. Yeah. Then 7 minus I by 2. Okay. Actually 7 minus I by 2. ஆனால் புக்கில் வந்து 1/2 into 7 minus I ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேஜ் போனால் போயிட்டு போகுது. Prove the following. So Z is real if and only if okay friends, Z equal to x plus iy and Z bar is equal to x minus iy. Z is equal to Z bar, Z minus Z bar is equal to 0 to x equal to 0. The imaginary part is 0, which means that's only real part. Yeah. இது என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா, லைக் இது வந்து என்னன்னா, இது ஆட் மேன் அவுட் கான்செப்ட் தான் ஒர்க் ஆகுது. அப்படின்னா என்னன்னா, இப்ப ஒரு ரூம்ல வந்து 2 பேர் இருக்கானுங்கன்னா, அந்த 2 பேர்ல ஒருத்தன் நல்லவனா, அந்த 2 பேர்ல ஒருத்தன் திருடன். ஓகேவா? ஏ பி அப்படின்னு 2 பர்சன் இருக்காங்க. இப்ப ஏ பி 2 பர்சன் இருக்கானுங்கன்னா, இந்த ரூம்ல ஒரு திருடன் இருக்கானா, எவன் திருடன் கண்டுபிடிக்கிறது? இப்ப ஏ வந்து நல்லவன்னா பி கன்ஃபார்ம் ஒரு திருடன். ஓகேவா? நான் கான்செப்ட். ஓகேவா? ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட். லைக் z is real if and only if z equal to z bar, which means that z equal to x plus iy and z bar is equal to x minus iy, and z plus z minus z bar is equal to 0. So actually, which means that 2iy is equal to 0, which means that y is equal to 0, which means that we have only the real part but not the imaginary part. Yes. Okay. So according to the officers. Okay. 2.2.5. Extra like fifth sumலயே like என்ன real only if இது எக்ஸ்ட்ரா என்ன மீனிங்னா, லைக் z வந்து x plus i1 z bar is equal to x minus i1 ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 0 வருதா? ரியல் பார்ட் வந்து காலி ஆயிடுது. ஓகேவா? ரியல் பார்ட் காலி ஆயிடுது. ஆனா இமேஜினரி பார்ட் 2i is equal to 0. லைக் என்ன கான்செப்ட்னு உங்களுக்கே புரியும். 12th வந்துட்டு இது கூட தெரியாம யாரும் இருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இது மேல வந்து z equal to x plus iy, z bar is equal to x minus iy வித் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 0 ஆகுது. ரியல் பார்ட் காலி ஆயிடுது. 2iy is equal to 0, y is equal to 0. It means that only the real part is correct. Okay. Okay friends, இப்போ வந்து செகண்ட் சம் வந்து real of z equal to z plus z bar by 2 and imaginary of z equal to z minus z bar by 2y. These were really very important problems, and the 6th problems and 7th problems are nothing but really good problems. So adu na nenichirren. Okay, not a problem. Like I thought of extending this video to 1 hour and it already went to 40 minutes. Okay, not a problem. Like yeah friends, coming back to the problem. Second sum, real of z equal to z plus z bar by 2, and we have to prove that imaginary of z equal to. இந்த மாதிரி ஈஸியான ப்ராப்ளம்னா ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாட் டு ஐ மீன் பை தட்? ஒன் மீன் பை தட் z is plus 5y and z bar is equal to இதை ஆட் பண்ணணும். சும்மா அந்த RHS வச்சு LHS பண்ணுறது மைனஸ் வருமா? hence proved friends. Actually இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் like very easy to solve. Finally, least value of the positive integer n for which root 3 plus I by whole power n is real are beautiful. So example 6 example 7 little tough friends. டஃப்னு தான், அவ்வளோ டஃப்லாம் இல்லை. லைக்
Example 6ல வந்து we have to use De Moivre's theorem. ஆனா அந்த De Moivre's theorem வந்து example 2.9ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. I mean 2.8 or 2.7. I'm not sure, but behind 2.4 something. I'm not sure. Like 2.5 we will be studying the what, and 2.6 we will be able to geometry interpretation. Root 3 plus I the whole power of 10 is nothing but like we have to use the De Moivre's theorem and just find the values of the least value of n for which the following expressions we get. Okay, wow. Not a problem anymore. Okay. Let's expand using the De Moivre's theorem and find the value of the least value of the point for power. Before moving that, we have to find the sin alpha and cos alpha. What I mean is like if a sin n pi is equal to 0 now, like what do I mean? Like the integral multiples of pi is 0. Okay, like this. Pages போயிட்டே இருக்குது. Not a problem friends. இந்த pages என்ன கப்பலா ஓட்ட போறேன். No problem. Root 3 plus I the whole power 10 is we have to find for what is the least value of n. Sorry friends, n friends 10. Actually இந்த 10 எப்படி வந்துச்சுன்னா நான் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் நான் 10 போட்டுருந்தேன். போட்டு 10 மைண்ட்ல வருது. ஓகேவா? அதனால தான் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகேவா? ஓகே இப்போ வந்து செகண்ட் மேனிபுலேஷன் என்ன லைக் இப்போ வந்து root 3 plus I so one of the most important derivation which you must understand, like you must be relating to cos theta plus sin theta, right? இப்போ root 3 பார்த்தா sin cos theta என்ன ஞாபகம் வருது? You remember root 3/2. ஓகேவா? sinல இது 1/2. ஓகேவா? So we have to multiply and divide by 2. It results in 2 4n into 1/root 3/2 by 2. ஓகேவா? ஸோ வந்து இப்போ வந்து De Moivre's theorem அப்ளை பண்ணால் லைக் De Moivre's theorem வந்து நீங்கள் வந்து ஃபர்தர் கிளாஸஸ்லாம் படிப்பீங்க. இது ஏன் வந்து கொடுத்துருச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. எப்படி போகிறேன் சார் உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து வேறு மெத்தடில் நடத்தினா சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக பிகாஸ் ஐ வாண்ட் நோ without using how the De Moivre's theorem these people are actually approaching this problem. I'm not totally sure. So plus sin pi by 6 right 30 degree 6 right 6 cos pi by 6 ஓகேவா n pi ஓகேவா which must be equal to 0. Yeah, they are asking for the real values, right? In order to be real for a complex number, what it has to be equal to? It has to be equal to the conjugate. Okay, z is equal to z bar. Okay, wow. So z equal to this means z is equal to z bar. So 2 power n into cos power n minus n pi by 6 minus I sin n pi by 6. So find the equating both the real terms, we get the cos n pi 6 equal to 0, right? So cos n pi 6. In order to be real, imaginary must be 0, right? First, okay, it is a contradictory portion. Like for a complex number to be real, then the imaginary part must be 0. Okay. In order to be imaginary part to be 0, y must be 0, which means that the imaginary component must be 0, which means that 2n sin of n pi by 6 must be 0. What do I mean by 2 into 2 power n into n sin of n pi by 6 minus 2 into 2 power n sin of pi by 6 equal to 0 means taking out 2 power n commonly outside, we get sin of n pi by 6 equal to 0, which means that n pi. So okay. In order to be explaining without my mouth, why can't I just do the problem on my smooth side? Okay, 2 power n mind out. Okay, just be relaxed. 2 power n. Outside. Okay. Actually, both are equal, right? N pi. N is equal to 6. Sorry. Wait a minute. I'm just a little confused here. Wait a minute. Let me just clarify my doubt. Actually, like what I'm trying to say is the imaginary part must be 0
So z is equal to z bar, which means that sine of n pi by 6. Okay, so it's wait a minute, wait a minute. Like actually, like yeah, like what happened is it was a bar. It is given like okay, okay, okay. Like what they have done is actually like what they have done is like yeah, actually like yeah. Up to this problem, I'm going to stop it. It's because I'm a little tired today. Yes, what I'm doing is like what I am doing is equal to z bar. Right? Very very clearly, I'm going to stop on this because I'm feeling tired over here. Okay, like 2n cos of n pi by 6 plus I sin n pi by 6 is equal to z2 or n to cos of n pi by 6 minus I sin n pi by 6. Cancel, cancel. Since this is a real, this must be equal to 0, right? Okay. Two observations are there. Okay, 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 okay. Just add it. It's not a problem. Sin n pi by 6 y is equal to 0, which is nothing but sin n pi by 6 is 0. What is the least value of n which satisfies this? 0. But they're asking for least positive integer. You must be reading the question very, very carefully. What the question they are asking, the least positive integer. If they are asking me the least value, just n is equal to 0, the chapter is closed. But they're asking me a least positive integer. This is the reason you must study the question once again. There is a lot of possibility that you can make a mistake, whatever you do. Okay. So what I am trying to justify or address or advise you is just read the questions once more, concentrate on it. I hope you will get the answer. Okay. Sin n pi. Okay, taking inverse on both sides leads to sin pi. Okay, and a problem sin pi. Actually, like in order to find like yeah, இதில் வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் ஓவர் திஸ் லைக் finding the least positive integer for this when the sign. Why my pen is not working? Sin n pi by 6 equal to 0. Find the least positive integer of n, which means that 0 is equal to sin pi, right? Yeah, friends, actually like yeah, friends, actually like I'm just going to end this session because I'm feeling a little tired over this because I cannot teach more than 1 hour today because already in the morning I was teaching like 1 hour and balance. I think I thought I would have completed this, but I am having like more time. Okay, bye friends. Okay, wait a minute, just like the more 1 second is there. I have to complete this. I have to be fulfilled. Okay, proper. Shall we talk about some other things like yeah, வேற ஏதாவது பேசலாமா? இப்போ வந்து லைக் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் நேரம் படிச்சுட்டே இருக்கிறது. ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் பற்றி படிச்சுட்டே இருந்ததுக்கு நமக்கு போர் அடிச்சிச்சு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து இதை பற்றி நடத்தலாம்னா லைக் ஐ வாஸ் பிளானிங் ஃபார் லைக் இன்வெர்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? லைக் பிகாஸ் என்ன நடக்குதுன்னா லைக் இன்வெர்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கூலஸ்ட் சாப்டர் எவர் சீன்டு. ஓகேவா, சும்மா சம்மரி மாதிரி சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டீச்.
இப்போ வந்து சும்மா ஒரு ஜென்ரலாக 12th மேக்ஸ் பற்றி பேசணும்னா லைக் ஐ கேன் டாக் எவ்ரி திங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்முலா. ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா இஸ் வெரி வெரி ஈஸி ஃபார்முலா. நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்து பயப்படுறதுக்கு முன்னாடி அதோட டெரிவேஷன்ஸ் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறது, நெக்ஸ்ட் 12th ஃபிக்ஸ் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். லைக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ், கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி, ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி, மொபிலிட்டி, ஓகே, and Van de Graaff generator and many more things actually. Okay friends, actually like I hope வந்து திரும்பி எடுத்துடலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓகேவா? பேலன்ஸ் ஒரு ரெண்டு சம் தான் இருக்கு, எடுத்துடலாமா இல்லை வேணாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் லைக் ஒரு வேலையை எடுத்தோம்னா நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கணும், இல்லைன்னா நமக்கு தூக்கமே வராது. அதான் எனக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஒரு 2 minutes இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே நான் வந்துடுறேன். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எனர்ஜி டைன் ஆயிடுச்சு. அதை நான் முடிச்சா ஒன்றுமே முடிக்கலாம், தூக்கம் வராதே. பியூர்லி இமேஜினரிக்கு வந்து பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் 7th ப்ராப்ளம் வந்து லைக் 7th ப்ராப்ளம் வந்து பியூர்லி இமேஜினரின்னு காட்டணும். அதோட ப்ராப்ளம் இதை போட்டுடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போட்டுடலாம் பிகாஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஏன்னா லைக் நான் வந்து பேலன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனேன், திரும்பி நான் இன்னொரு வீடியோ எடுக்கணும், தேவையா எனக்கு இதெல்லாம். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் next problem is nothing but root 3 plus I for the whole power n, where it is we have to prove the where it is imaginary. ஓகேவா? பிங்க் கலரில் எழுதி எனக்கு போர் அடிக்குது. வாட் கலர் நமக்கு டேக் இட் நெக்ஸ்ட் டைம் ப்ரௌன் எடுத்துக்கலாம். ப்ரௌன் என்னோட ஃபேவரட் கலர் தான். root 3 plus I the whole power n which is purely imaginary. ஓகேவா? purely imaginary என்ன கண்டிஷன்? z is equal to minus of z bar. Z plus z bar is equal to 0. It's the condition. We have to prove that z plus z bar is equal to 0 and find the value of n for satisfy this condition, right? No problem. ये क्या था? 1/2 the whole power n. आधा 2 power n into cos of n pi by 6 plus I sin n by 6. Z bar, yes. Cos of n pi by 6 minus of I sin n by 6. Purely imaginary na nartham. Real ah. Pi by 2 sorry. Like cos of pi by 2 and taking the inverse on both the sides, we get like yeah friends, actually like tired actually, like but like இப்போ வந்து cos of n pi by 6 cos of n pi by 6 equal to cos of pi by 2. Take the inverse on both sides, n pi by 6 equal to pi by 2. I hope you understand this problem very, very clearly. Next, we are going to move to the next final problem of this chapter, which is show that 2 plus root 3 by r. Okay, friends, like either Murshla, I'm not going to be settled, friends, right? Because I'm going to be moving on to the next chapter, that is the theory of equations. Okay, not a problem. Okay. Okay, friends. Like, yeah. Show that 2 plus I root 3 the whole power 10 plus minus 2 minus I root 3 the whole power 10 is purely imaginary. Okay, wow. We have to prove that purely imaginary. அதே கதை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் என்னன்னா லைக் z equal to z bar, z equal to
வேறு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு இது எக்ஸாம்பிள் சம்லேயே நான் போட்டு கொடுத்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக லைக் எக்ஸாம்பிள் சம்லேயே போட்டு கொடுத்துட்டேன். ஸோ நாட் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் இட் டூ திஸ் ப்ராப்ளம். இருந்தாலும் இது நான் முடிக்கணுமா வேணாமா? டைம் வேற ஓடிட்டே இருக்கு. That is equal to okay friends, like இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் மட்டும் நீங்களே போட்டுக்கிறீங்களா? டயர்டா இருக்கு. I hope you people will do that. Okay வா? This problem is for homework. இதனால இந்த ஒரே ப்ராப்ளம் homework. Okay, bye. Thank you, take care, rest. Bye.